सकुशल उतरने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। यह सब संभव हो पाया है इसरो के कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद मित्रों। चंद्रयान 3 ની સફળતા બાદ આજે ઈસરો આદિત્ય L1 નું લોન્ચિંગ કરવા જઈ રહ્યું છે અને આવા પાવન અવસર ઉપર આપણે બધા ભેગા થયા છીએ, બરાબર? તો ખૂબ જ સારી રીતે આપણે આને પરીક્ષાલક્ષી માહિતી સાથે જોવાના છીએ, એકદમ ડીપમાં સમજવાના છીએ કે આપણો સ્પેસ પ્રોગ્રામ જે છે એ ધીમે ધીમે એક્સટેન્ડ થઈને હવે આપણે સૂર્ય તરફ જે છે એ આપણે પ્રયાણ કરી ગયા છીએ, બરાબર? બધી જ વસ્તુનો મિત્રો આજે આપણે ડીપમાં અભ્યાસ કરવાના છે। આ ગેલેરી છે, બરોબર, ઈસરોની, જ્યાંથી તમે લોન્ચિંગ નિહાળી શકો છો। પણ હાલ આપણા માટે જે ગેલેરી છે આપણો મોબાઈલ જ છે, બરોબર? બધી જ વસ્તુને એકદમ ડીપમાં સમજીશું। મારો અવાજ આવતો હોય તો એકવાર મિત્રો સમજાવી દો। PSLV એક્સેલ જે રોકેટ છે એનાથી આપણે એનું લોન્ચિંગ કરવાના છીએ અને આ PSLV મિત્રો એક એવી ટેકનોલોજી છે જેમાં સૌથી પહેલા 6 બૂસ્ટર હશે। એક્સેલમાં 6 બૂસ્ટર હોય છે। એ 6 બૂસ્ટર જે હોય છે એમાં શરૂઆતમાં 4 બૂસ્ટર શરૂઆત કરવામાં આવે છે, થોડી ઊંચાઈએ જઈને બીજા એ 4 સેપરેશન થાય 4 બૂસ્ટરનું, વધેલા બીજા 2 બૂસ્ટર છે એનું પણ મિત્રો પછી લોન્ચિંગ કરવામાં આવે છે। અહીં તમે જોઈ શકો આ 6 બૂસ્ટર છે, 3 આ સાઈડ ને 3 આ સાઈડ, વચ્ચે નાનું પણ એક બૂસ્ટર તમને દેખાય છે, બરાબર? તો ધીમે ધીમે આપણે બહુ સાદી અને સિમ્પલ ભાષામાં આ વસ્તુને સમજીએ, શું થઈ રહ્યું છે શું નહીં, બરાબર? તો અહીં આપણે જોઈ શકો કે ડાયરેક્ટર સાહેબ બેઠા છે ઈસરોના, બધી ફોર્માલિટીઝ શરૂ છે ભૂકા કાઢે એવી, બરાબર? આપણે 4 મહિનામાં L1 પોઈન્ટ સુધી પહોંચવાના છીએ। આ બધી જ વસ્તુઓનો આપણે સવિસ્તાર સમજણ મેળવીશું। ચલો એકવાર જણાવી દો કે અવાજ આવે છે કે નહીં। જો સવારે આ બધું જોડાણ થાય છે ને એ બધું બતાવે છે, બરોબર? સવારે જ આપણે ટેસ્ટિંગ કરી દીધું, શેનું ટેસ્ટિંગ કરી દીધું? બધું ગોઠવી દીધું, PSLV કમ્પ્લીટ ચાલે છે કે નહીં એનું ટેસ્ટિંગ મિત્રો સવારે જ આપણે કર્યું। આજ સવારે જ આનું મિત્રો આપણે ટેસ્ટિંગ કર્યું, બરોબર? હવે બધી જ વસ્તુને સમજી લઈએ। લિંકને મિત્રો બને એટલી શેર કરી દો। જો આ જે છે ને 3 ની સેટમાં 6 બૂસ્ટર હશે, એની વચ્ચે પણ નાના એક બૂસ્ટર લગાવેલા છે। આપણે સમજવું છે કે શું છે। જો આ બધા બૂસ્ટર્સ લાગેલા છે જે પલાયન વેગ સુધી પહોંચાડશે આ મિશનને। પલાયન વેગ શું છે? એસ્કેપ વેલોસિટી, જે મિનિમમ એક સ્પીડ છે જે પૃથ્વીના વાતાવરણમાંથી નીકળવા માટે જરૂરી છે, કેમ કે પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ એને પકડી રાખે છે। તો એ મિનિમમ સ્પીડ હોવી જોઈએ જે છે 11.2 કિલોમીટર પ્રતિ સેકન્ડ। એટલી સ્પીડ આપણે હાંસિલ કરવી પડે। આ બધા જ બૂસ્ટર છે, બરોબર? બધી જ વસ્તુ હું તમને PSLV ની પણ બધી એકદમ ડીપમાં સમજ આપવાનો છું આજે, બરાબર? કેમ કે જનરલી શું હોય કે આપણે સાંભળતા હોઈએ કે આ છે તેમ છે, પણ આજે પ્રેક્ટિકલી જોવાના છે, અવસર છે। આ પેલોડ છે ઉપર જોઈન્ટ થઈ રહ્યો છે, આ છે એકલું સ્પેસ ક્રાફ્ટ જે લઈને ફરશે, બરોબર? બધું આપણે એકદમ બહુ મસ્ત રીતે સમજશું, બરોબર? આમાં આદિત્ય L1 છે આપણું રાખેલું છે। આ મેઇન આપણું આદિત્ય L1, એની આજુબાજુ શિલ્ડ હશે જે બંધ કરી દેવાના હશે। ટોટલ PSLV તમને ખબર છે કે 4 સ્ટેજનું એન્જિન છે, બરાબર? જેમાં પ્રથમ સ્ટેજ સોલિડ સ્ટેટ છે, બરાબર? એ સોલિડ સ્ટેટ છે
એની આપણે વાત કરવાના છીએ, બરોબર. ધીમે ધીમે જેમ ચાલશે એમ હું તમને વાત કરીશ. પછી આ છે શિલ્ડ. આ કેમ લગાવવામાં આવે તો સાહેબ એનું કારણ છે, અગર પૃથ્વીના વાતાવરણમાંથી જ્યારે બહાર નીકળતા હોઈએ ત્યારે વાતાવરણની ઘર્ષણ જે થતું હોય છે એના કારણે આપણો પેલોડ છે એને નુકસાન ન થાય એટલા માટે એને લગાવવામાં આવે છે. થોડા અંતરે જઈને 200 થી 300 કિલોમીટર ઉપર જઈને એ ઓટોમેટિક બહાર નીકળી જશે, જેનાથી વજન ઓછું થઈ જશે અને જે આપણું રોકેટ છે એ વધુ વેગથી ઉપર જઈ શકે છે અને ફ્યુલ જે કન્ઝપ્શન છે ઓછું થાય. જો મેઇન વસ્તુ આપણે એમ કહેવું છે કે 6 રોકેટ જે 6 બુસ્ટર છે સૌથી પહેલા લિફ્ટ ઓફ કરે છે, પણ 6 બુસ્ટરમાં વચ્ચે છે ને એક નાનું રોકેટ લગાવેલું છે. એ નાનું રોકેટ શું છે કે સાહેબ આપણું જે દિશા છે એ નક્કી કરે કે રોકેટ છે એક સાઈડ બીજી સાઈડ નમી ન જાય, બરાબર. તો સાહેબ એ જે વેક્ટર એનાલિસિસ કરવા વાળું એ રોકેટ છે, જે વેક્ટર નક્કી કરશે કઈ દિશામાં આ રોકેટ છે એને આપણે મોકલવાનું છે, બરાબર. ખૂબ જ સારી વસ્તુ છે. ₹400 કરોડ મિત્રો આપણું બજેટ છે. કેટલા? 400 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ. 15 લાખ કિલોમીટર આપણે દૂર જવાના છીએ 400 કરોડ રૂપિયાના બજેટમાં. જે ચંદ્ર ઉપર ગયા એનાથી 4 ગણું વધુ અંતર આપણે કાપીને જવાના છીએ L1 પોઈન્ટ ઉપર. L1 પોઈન્ટ તમને ખબર છે કે એવો પોઈન્ટ છે જ્યાં પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચે જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગે છે એનું પ્રમાણ નહિવત થઈ જાય છે. જે પુલ બનતો હોય છે ગુરુત્વીય પુલ ત્યાં 0 હોય છે, ત્યાં હોલો ઓર્બિટ હોય છે, જેના કારણે કોઈ પણ ઉપગ્રહ ત્યાં ગ્રેવિટી 0 હોવાને કારણે જે બંને સાઈડથી લાગતું પુલ છે, બળ છે, એ સમાન હોવાને કારણે ઓટોમેટિકલી ત્યાં ભ્રમણ કરતો હોય છે, બરોબર. ઓકે, આ ચાલે છે એટલામાં થોડું ઘણું આપણે ટેકનિકલ નોલેજ લઈ લઈએ. જો આ છે ને તમારે મેઇન પૂછાય એવું છે, આ જે છે મેઇન પૂછાય એવું છે કે શું થશે ને શું નહીં. જો હવે આ મિત્રો જે આખું આપણું PSLV રોકેટ છે એમાં 6 બુસ્ટર લાગેલો છે અને વચ્ચે જે રોકેટ છે એ રોકેટનું કાર્ય છે કે રોકેટને જે છે PSLV છે ને દિશા આપવી, બરાબર. એને મિત્રો આ વેક્ટર એનાલાઇઝર કહેવાય. એ એનાલાઇઝ કરે છે કે રોકેટ કઈ સાઈડ નમી રહ્યું છે. જો એ નમતું દેખાશે તો એવા સમયે એ બૂસ્ટ ઓન થશે અને એને દિશા આપશે, બરાબર. ટોટલ 4 સ્ટેજનું એન્જિન છે. પહેલા સ્ટેજમાં આ છે, એમાં 6 માંથી પહેલા 4 શરૂ રહેશે, પછી 2 શરૂ થશે થોડા સમય પછી આ ભાગ છૂટો પડી જશે, પછી બીજો, પછી ત્રીજો, ચોથો, પછી આ જે શિલ્ડ છે એ નીકળી જશે. આપણે સિક્વન્સ એને ભણીએ તો આદિત્ય L1 કેમ સાહેબ આને મોકલવું જોઈએ, કેમ મોકલવાનું છે એની મિત્રો આપણે ચર્ચા કરીએ તો સાહેબ વાત કરીએ કે આદિત્ય મિશન છે એને આપણે L1 પોઈન્ટ સુધી મોકલવાના છે. કયા પોઈન્ટ સુધી મોકલવાના છે? L1 પોઈન્ટ સુધી મોકલવાના છીએ, બરોબર. તો ટોટલ લાંગ્રાજ પોઈન્ટ છે એ સાહેબ કેટલા છે? તો લાંગ્રાજિયન પોઈન્ટ છે ટોટલ સાહેબ પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચે 5 છે. પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચે કેટલા છે? 5 છે. તો સાહેબ આવા લાંગ્રાજ પોઈન્ટ બીજા ગ્રહના હોય? હા સાહેબ હોય. ગુરુ અને સૂર્ય વચ્ચે પણ હોય, મંગળ અને સૂર્ય વચ્ચે પણ હોય. તો આ બધા જ મિત્રો જે હોય છે લાંગ્રાજ પોઈન્ટ એમાં આપણે મોકલવાના છે. પણ મેઇન વસ્તુ શું છે કે બધે મોકલી શકીએ છીએ. આપણે મોકલવાના ક્યાં છીએ? L1 છે ને ત્યાં મોકલવાના. ક્યાં? L1 કઈ સાઈડનો પોઈન્ટ છે? તો પૃથ્વીથી આગળ અને સૂર્યની વચ્ચે પોઈન્ટ છે ત્યાં આપણે મોકલવાના છીએ, બરાબર. તો સાહેબ એ આપણો પોઈન્ટ છે, ધ્યાન રાખવાનું છે. તો અહીં એનિમેશનથી જોઈ શકાય છે કે એકચ્યુઅલીમાં શું થવાનું છે, બરાબર. હવે સમજવાની મજા આવશે કે શું કરવાનું છે શું નહીં, કે કેમ આપણે આદિત્ય મિશનને મોકલવા માંગીએ છીએ, બરાબર. અહીં ઇન્ટ્રોડક્શન છે એને આપણે જોઈ લઈએ. ચલો, તો સાહેબ પૃથ્વીની સપાટીને આપણે છોડવાના છીએ, બરાબર. પછી પૃથ્વીની સપાટી છોડીને જે હોલો ઓર્બિટ છે એમાં મિત્રો આપણે દાખલ થવાના છીએ. ચલો, હવે જે છે એનિમેશન આવશે એટલે મને સમજાવવાની તમને મજા આવશે કે કેમ. આ જો હવે આ છે મિત્રો સૂર્ય અને સૂર્યનો સૌથી બહાર કોરોના.
બરાબર. હવે સૂર્યમાં મિત્રો શું થાય છે, હાઇડ્રોજનના બોમ્બો છે ને ફૂટતા હોય છે, અસંખ્ય હાઇડ્રોજનના બોમ્બ ફૂટે છે, એના કારણે એમાંથી સ્ટ્રોમ બને છે, સૂર્યના તરંગો બને છે, અને સૂર્યના તરંગો છે એ વહન પામે છે કઈ સાઈડ સાહેબ, પૃથ્વીની તરફ વહન પામે છે. ઘણી વખત એ પૃથ્વીને નુકસાન કરી શકે છે. 1850માં મિત્રો એકવાર નુકસાન થઈ ગયું છે. 2013માં પણ મિત્રો આવા મોટા ફ્લેર્સ આવેલા, સૂર્યના શું કહેવાય તરંગો આવેલા, પૃથ્વી તરફ આવેલા, પણ ભગવાનને મસ્તક કે ભાઈ એ પૃથ્વીને હટીને બહાર જતા રહે. થાય શું સાહેબ આનાથી મિત્રો એટલું થાય કે તમારી જેટલી પણ ઉપગ્રહ પ્રણાલી છે એ ઉપગ્રહ પ્રણાલી મિત્રો નાશ પામી જાય, તમારું કોમ્યુનિકેશન ઝીરો થઈ જાય. એના માટે મિત્રો આપણે સૂર્યના અભ્યાસ માટે જઈ રહ્યા છીએ L1 પોઈન્ટે. તો અહીં પેલોડ બતાવે છે, SUIT શૂટ પેલોડ છે, બરાબર. જે સાહેબ સૂર્યનો જે કોરોના છે, બહાર રહેલી જે આવરણ છે એનો અભ્યાસ કરશે. પછી સાહેબ આદિત્ય સોલાર વિન્ડ પાર્ટિકલ એનાલાઇઝર છે, જે અલગ અલગ જોઈશું. બીજો પાપા કરીને એક પેલોડ છે, બરાબર. પછી સોલેક્સ એ પેલોડ છે, હેલિયોસ છે, બરાબર. બધાને આપણે ડીપમાં સમજીશું ચિંતા કર્યા વગર. આ મેગ્નેટોમીટર, જો આ મેગ્નેટોમીટર છે ને 3 મીટર લાંબુ છે. શું છે? 3 મીટર લાંબુ. એના ઉપર 2 મેગ્નેટોમીટર લગાવેલા જે બતાવશે સૂર્યનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, બરાબર. તો આમાં ટોટલ 7 પેલોડ છે મિત્રો. એ 7 પેલોડમાં 3 પેલોડ જે છે એ ઇન સિટુ એક્સપેરિમેન્ટ કરવાના છે, અને 4 પેલોડ છે એ સૂર્યનું ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું છે. આ છે એક પ્રકારની આપણી ઓબ્ઝર્વેટરી છે, બરાબર. ધ્યાન રાખવાનું છે. ટોટલ 150 મિલિયન જેટલું અંતર થાય, કિલોમીટર જેટલું, પણ આપણે એના બહુ ઓછા ભાગમાં જવાના છીએ, બરોબર. આ બધા પેલોડ છે. અને ધ્યાન રાખવાનું છે, આ ISRO ની સાથે મળીને આપણી વિવિધ સંસ્થાઓએ આ પેલોડ્સ તૈયાર કરેલા છે. ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરી અને આપણું સૌથી પ્યારું રોકેટ PSLV. આ PSLV મિત્રો એવું રોકેટ છે જેને આપણે પ્રાઇવેટ કંપનીઓને પણ આપી દીધું. તમે અમે તમને ટેકનોલોજી આપીશ, તમે અમને રોકેટ બનાવીને આપો, જેનાથી આપણે વધુ પડતા લોન્ચ જે છે એ કરી શકીએ. It had started yesterday. During the countdown, critical activities have been carried out on the launch vehicle and the spacecraft. The propellant have been serviced into the launch vehicle stages. The bottles storing the gases for command and control operations have been charged to pre-launch pressure levels. The onboard batteries have been charged. Now in a little while we will go to the automatic launch sequence initiation, for which the preparations are underway in the launch and mission control centers. ROD to Mission Director, range is ready for PSLV C57 Aditya L1 mission. Mission Director Roger. તો મિત્રો તૈયારી શરૂ છે. થોડો સમયગાળો લાગશે અને પછી લિફ્ટ ઓફ કરશે. મેઇન વસ્તુ એવી છે કે સૂર્યનો અભ્યાસ કેમ. સૂર્યનું મિત્રો જે ફોટોસ્ફિયર છે, સૂર્યનું બહારનું આવરણ છે, જેમાં હાઇડ્રોજનના ધડાકા થાય છે, જેનાથી ઉર્જા મુક્ત થાય છે. ઘણી વખતે સોલર મેક્સિમા, સોલર મિનિમાની પ્રોસેસ થતી હોય છે. સોલર મેક્સિમા એટલે એવી વસ્તુ કે જ્યાં સોલર એનર્જી છે વધુ પ્રમાણમાં બહાર નીકળતી હોય. સોલર મિનિમા એવી વસ્તુ છે કે ઓછા પ્રમાણમાં એનર્જી નીકળતી હોય, બરાબર. તો મેક્સિમા અને મિનિમા જે છે એ વચ્ચેનો અભ્યાસ આપણે કરવાના છીએ.
સોલર કલંકો એટલે કે સોલર આપણો શું કહેવાય સૂર્ય છે, સૂર્ય ઉપર અમુક કલંકો છે, બરાબર. કલંકો એટલે કે એવા ધબ્બા કે જ્યાં તાપ સંલયનની ક્રિયા નથી થતી, તો એનો પણ આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ. એમાંથી ઉદ્ભવતા તરંગો જે સોલર ફ્લેર્સ ઉદ્ભવે છે, સોલર સ્ટ્રીમ ઉદ્ભવે છે, જેના કારણે પૂરા બ્રહ્માંડમાં અજવાળું ફેલાય છે. હવે એ ઉદ્ભવતા પહેલા શું સ્થિતિ છે, ઉદ્ભવ્યા બાદ શું સ્થિતિ છે, ઉદ્ભવે છે એ વખતે સૂર્યની કન્ડિશન શું છે, એ આપણે ચેક કરવાના છીએ. કેમ કે ભાઈ આખું આપણું સૂર્ય મંડળ છે એનો 99.98% ભાગ આપણે કહી શકીએ કે એ જે છે 99.98% એટલે કે મેક્સિમમ તમે 99% થી પણ વધુ ભાગ સૂર્ય રોકે છે. એટલે કે માસ જે છે, ટોટલ માસ એનો સૌથી મોટો ભાગ સૂર્ય રોકે છે અને આપણે 0.14% ભાગમાં બધી જ વસ્તુ આવે છે. તો સાહેબ એ જે છે એમાં થોડી ઘણી ખામી સર્જાય, વધુ પડતો તાપ નીકળી જાય, વધુ પડતું મેગ્નેટિક વેવ નીકળી જાય, તો સાહેબ આપણા દેશના જે સેટેલાઇટ સિસ્ટમ છે એને નુકસાન થઈ શકે છે. 1850માં બહુ મોટું નુકસાન ભોગવેલું છે. એવી જ રીતે ભવિષ્યમાં આપણે આગાહી કરી શકીએ કે ભાઈ સોલાર ફ્લેર્સ નીકળ્યા છે તો આપણા સેટેલાઇટને કેવી રીતે બચાવી શકીએ. જે અવકાશીય જે વાતાવરણ છે એનો અભ્યાસ મિત્રો આપણે કરવા માટે ભારત સૌથી પહેલી એની સોલાર લેબોરેટરી આદિત્ય L1 પોઈન્ટ સુધી મોકલી રહી છે, જ્યાં આપણે હોલો ઓર્બિટમાં ભ્રમણ કરવાના છીએ. અને આશ્ચર્યચકિત થાય એવી બાબત હું તમને કહું તો સાહેબ એ શું છે, અહીંથી આપણે જશું તો 1.5 મિલિયન કિલોમીટર જેટલું અંતર થવાનું છે, એટલે કે 15 લાખ કિલોમીટર જેટલું અંતર થશે. ત્યાં જેટલું પણ આપણે ઓર્બિટ ફરતી ફરીશું એ પણ મિત્રો 15 લાખ કિલોમીટરની ઓર્બિટ છે, બરાબર. પછી ત્યાં જઈને LAM એ એક મોટર છે, બરોબર, એક કાર્ય કરશે. સમજીશું ધીમે ધીમે. સ્ટેન્ડ બાય ફોર ધ ટાઈમર. T-30 minutes and counting. 13 મિનિટ બાકી છે. કેવું થાય છે, બરોબર. શ્રી હરિકોટા આંધ્રપ્રદેશ સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર સાર ખાતેથી લોન્ચિંગ થવા જઈ રહ્યું છે. પછી જો કે આ જે છે એમાં અહીં લાંબી આ પૂંછડી દેખાય છે, આ લાંબી પૂંછડી દેખાય છે ને સાહેબ मैग्नेटोमीटर છે. શું છે मैग्नेटोमीटर? एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का. मैं विकास स्वर्णकार यहाँ श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण कक्ष से इस मिशन की समीक्षा प्रस्तुत करूंगा और मेरे साथ हैं इंग्लिश कमेंटेटर मिस माधुरी पी. सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां चंद्रयान 3 मिशन की, जिसने पूर्ण सफलता के साथ 23 अगस्त 2023 को चलो भाई कमेंट में एक बार जय हिंद लिखी दो, कमेंट में एक बार जय हिंद लिखी दो भाई. और इसके बाद रोवर ने पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर विचरण कर भारत की अमिट छाप छोड़ दी है. इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सकुशल उतरने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है. यह सब संभव हो पाया है इसरो के कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से. लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है. अब इसरो तेजोमय सूर्य के अध्ययन के प्रयोजन से आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को आज 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 11:50 पर PSLV C-57 रॉकेट द्वारा प्रमोचित करेगा. आइए चलें सूर्य की ओर और विज्ञान के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाने और वैज्ञानिक तकनीक का प्रदर्शन करने. तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस मिशन में, जिसका नाम है PSLV C-57 आदित्य L1 मिशन. Namaste viewers. The Indian Space Research Organization is gearing for its rendezvous with the Sun. To take you along on the live telecast of this momentous event today, I am Madhuri, giving the commentary in English. With me is my co-commentator, Shri Vikas Swarnkar, who will be giving the commentary in Hindi. We are about to script yet another chapter in the glorious space research history of India. Today, the workhorse rocket PSLV C-57 will carry Aditya L1, the Solar Observatory of India,
to be placed at a vantage point from where it will be able to continuously observe the sun and while being in the visibility of Earth-based ground stations. 10 days ago, India became the first country in the world to safely land a spacecraft in the South Polar regions on the moon. I'm sure many of you were the eager and proud spectators of the Chandrayaan-3 landing that was being telecast from ISRO, situated in Bangalore. Roger. We bring to you an integration film for the PSLV C-57 that took place in Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है प्रथम कोर चरण S-139 बूस्टर का नोजल एंड सेगमेंट। इस प्रथम चरण के साथ ये शुरुआत होती है और यह मिडिल सेगमेंट को इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है। ऐसे 3 मिडिल सेगमेंट इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और अंत में हेड एंड सेगमेंट सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है PSLV का प्रथम चरण कोर बूस्टर S-139। इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह इग्नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। चलो ये इंग्लिश में थोड़ी कमेंट्री आपे છે એટલે આપણે ગુજરાતીમાં થોડી ટેકનિકલ વસ્તુ સમજી લઈએ। एक्सेल मिशन બરાબર। तो साहब જે આપણું મિશન જશે બરાબર, हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। यह सब ठोस नोदक पर आधारित हैं। All stations 648.7 8.9 kilometers, 135 by 19,500 kilometers. चलो जो The injection event of Aditya L1 will be confirmed. કોઈને સાહેબ ખબર ના હોય તો એવી વસ્તુ હું તમને જણાવી દઉં કે આવો પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય કે ભાઈ જે રોકેટ લોન્ચ થાય છે PSLV એની ઇનિશિયલ વેલોસિટી કેટલી લેવી પડે। તો મિત્રો ઇનિશિયલ વેલોસિટી છે આપણે ક્યારેય ઝીરો નથી લેતા। કેમ ઝીરો નથી લેતા? કેમ કે પૃથ્વી જે મિત્રો ભ્રમણ કરે છે ને એ ભ્રમણનો પણ વેગ છે। એ વેગ હોવાને કારણે આપણા રોકેટની ઇનિશિયલ વેલોસિટી સાહેબ આપણે ધારી લઈએ જે છે એ રાખી દઈએ છે કઈ 451.9 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। આટલી સાહેબ ઇનિશિયલ વેલોસિટી હોય છે એટલે ક્યારે આપણું રોકેટ ઝીરો થી શરૂ થતું નથી। એ ધ્યાન રાખજો। આ જીપીએસસી વાળા બહુ ध्यान રાખે બરાબર। તો આ ध्यान રાખવાનું છે। ધીમે ધીમે નવી પણ સમજણ આપણે લેતા રહીશું બરાબર કે શું છે અને શું નહીં। ચલો એટલે આમ સમજીએ હજુ થોડું શરૂ છે। હવે આ સ્ટેજ સેપરેશન PSLV કેવી રીતે ઉડશે અને સ્ટેજ સેપરેટ થશે। તો શરૂઆતમાં મિત્રો તમને ખબર છે કે આપણું સ્ટેજ 1 છે એ ઇગ્નિશન થશે, એરલિફ્ટ થશે બરાબર, જેમાં 4 જે બૂસ્ટર છે સૌથી પહેલા કાર્ય કરશે। ઉપર જઈને સેપરેશન ઓફ 4 જે બૂસ્ટર છે એનું એટલે કે 4 બૂસ્ટરનું સેપરેશન થશે। 2 રહેશે એ ઇગ્નાઇટ થશે, આગળ વધશે, પહેલા સ્ટેજનું સેપરેશન થશે, આગળ જઈને PS2 શરૂ થશે, બીજું સ્ટેજ, ત્રીજું સ્ટેજ શરૂ થશે। પછી હીટ શિલ્ડ છે ઉપર જે ટોપો લગાવેલો છે શેનો સાહેબ? તો સાહેબ આદિત્ય L1 નું રક્ષણ કરવા માટે જે હીટ શિલ્ડ લગાવેલું છે એ મિત્રો હટી જશે। આ તમે જો બહારની વસ્તુ હટી જશે એટલા માટે લગાવવામાં આવે છે કે ભાઈ વાતાવરણીય ઘર્ષણથી આપણે પેલોડને બચાવી શકીએ। ધીમેથી આગળ વધશે, ધીમે 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 ત્રીજું સ્ટેજ સેપરેટ થઈ જશે। ચોથા સ્ટેજની બહુ મોટી ખાસિયત છે, એને જ્યારે આપણે ધારીએ ત્યારે ઓન કરી શકીએ, ધારીએ ત્યારે ઓફ કરી શકીએ છીએ અને આપણે એને જે કક્ષા છે એ કક્ષામાં આપણે મોકલી દઈશું। ચલો ચલો હવે છેલ્લી મિનિટો બાકી છે। सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़े देखते हुए सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं। अब हम 4 मिनट की दूरी पर हैं उड़ान से। T-4 minutes and counting. सामान्यतः PSLV के मिशन लगभग 2000
सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ अलग है। इस मिशन में PSLV के चतुर्थ चरण यानी PS4 को 2 बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब PS4 को प्रथम कोस्टिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 30 सेकंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा, फिर करीब 1600 सेकंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य L1 की कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतर्क्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकंड का समय लगेगा। T-3 minutes and counting. ધ્યાન રાખજો મિત્રો કે PSLV છે એ ટોટલ 2000 સેકન્ડનું મિશન હોય છે મોસ્ટ ઓફ, પણ આમાં 3600 સેકન્ડ જેટલો સમયગાળો लागવાનો છે, કેમ કે ચોથું સ્ટેજ છે, ચોથું સ્ટેજ આપણે 2 વખત કોસ્ટિંગ કરવાના, એટલે કે કોસ્ટિંગ કટ કરવાના, लेकिन चतुर्थ चरण के 1600 सेकंड માટે બંધ રહેશે। हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा, इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। ચલો T-2 minutes and counting. अब हम उड़ान से 1 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर। यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय है। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark 2 का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations stand by for the timer. T-1 minute and counting. -55 seconds. All stops are out. -50 seconds. All seconds are down. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर -40 seconds. प्रमोशन किया जाएगा। open. -35 seconds. -30 seconds. -25 seconds. PS2 BSTP open. -20 seconds. PS1 ignition RMS है आप. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15. ચલો ભાઈ એકવાર જય હિન્દ લખી દો ભાઈ, જય હિન્દ લખી દો। ભગવાનને પ્રાર્થના कर दो कि कंप्लीट ऑर्बिट में जतुरी આપણું मिशन। प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Airlift strap on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57।
प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य. The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage, S-139. Ground-lit strap-on separated. चलो भाई, जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है. इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा. Air lead strap-on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है. स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है. We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है. चलो सेकंड स्टेज में आई गયું છે. द्वितीय चरण संपूर्ण पहलू जो कि स्टेज तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है. Performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है. इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा. Shower and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है. Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड. The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता વાતાવરણથી है. બહાર છે Performance normal. જે ઉપર હીટ શીલ્ડ છે એટલા માટે લગાવવામાં આવે કે વાતાવરણથી એને બહાર કાઢી લેવામાં આવે. બસ એનો એટલો જ પર્પઝ હોય છે. એરોડાયનેમિક પછી બનાવવાનું है. प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है. Second stage separated. Third stage. બીજું સ્ટેજ સેપરેટ, ત્રીજું સ્ટેજ ઇગ્નાઇટ. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर. Normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है. We are close જે to ત્રીજું 5 સ્ટેજ છે minutes એ past the launch time. ઘન ઇંધણ આધારિત છે. The એ ध्यान third stage રાખવાનું. of PSLV બરોબર, is PSLV. operational, developing nominal thrust. પછી ચોથું સ્ટેજ હશે લિક્વિડ સ્ટેજ હશે જેને આપણે બંધ કરીશું, ચાલુ કરીશું. 1600 સેકન્ડ का જે तृतीय વચ્ચે चरण બંધ में કરીશું. 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग Costing होता है और इसका प्रज्वलन काल स्टेज यानी कहवाय છે. 17.7 सेकंड का होगा. इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा. वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर Performance तथा normal. सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड.
जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। For the present mission, after PS3 completes its burn duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the PS4 Performance normal. will start twice at predesignated times and જો duration. કોસ્ટિંગ કટ જે ફેસ છે ને અહીં આવી ગયો છે, શું છે સાહેબ? The multiple start ભારત દેશ છે ને capability of એ આના PS4 માટે જ વખણાય છે। will be utilized very aptly to નામક અંતરિક્ષ એવું નથી કે ભાઈ પૈસા છે એટલા માટે વાપર કરવાના સાહેબ। સારી રીતે પૈસાનો ઉપયોગ કરવો ને અંતરિક્ષ ક્ષેત્રે ભારત જોડેથી છે ને શીખવો જોઈએ। આપણે એનું ચોથું સ્ટેજ 2 વખત શરૂ કરીને બંધ કરવાના છે, જેના કારણે 1600 સેકન્ડ આપણે એમને ટ્રાવેલ કરીશું, ઉપયોગ કરીશું કુદરતનો, અને પછી આપણે સ્પેસ ક્રાફ્ટ છે એને મોકલીશું આગળ। કમ્બાઇન્ડ કોસ્ટિંગ ફેઝ જારી है। 3600 સેકન્ડ નું આ મિશન છે, ऊंचाई બરોબર। 170 કિલોમીટર ટોટલ સાપેક્ષ ગતિ 7.2 ત્યાં પહોંચતા સ્પેસ ક્રાફ્ટ ને 120 દિવસનો સમયગાળો લાગશે। 400 કરોડ 5 વર્ષ સુધી કાર્ય કરશે। હાલ જે રોકેટ છે એમાં Performance normal. કોઈ પણ પ્રકારનો બૂસ્ટિંગ કરવામાં આવી રહ્યું નથી, એમને એમ તરી રહ્યું છે હવામાં। Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakasha Mandalasya Chakravarti Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayayuva Charkati Bharvati Jarhati Jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth. The explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of Separated PSLV. hosting. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है Normal. और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be tracking data from the BIAX ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं
लैग्रेंज पॉइंट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लेनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। Vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA-NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है
कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृद्धि नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अभियान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere, and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle, and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph (VELC), which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit, and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer, or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Ultraviolet Imaging Telescope Suite, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE, and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer, or HELIOS, developed by URSE. It is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer, or MAG, developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. आदित्य L1 उपग्रह में नितभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन नितभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण नितभार लगे हुए हैं। सुदूर संवेदन नितभार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए VELC कोरोना प्रतिबिंबन और वर्णक्रम मापन के लिए है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन, यह पैराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है। इसी क्रम में अगला है SOLEX, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है, जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें HEL1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है। इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति नितभार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन, सौर पवन में भारी आयंस
प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र की यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे 2 समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। आदित्य L1 के नेतभार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ PELC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही URO सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में। As we are in the low visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the Aditya L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room. Welcome viewers. After India's made history with the Chandrayaan-3 moon launch, it has now set its eyes on the sun. These scientific breakthroughs back to back are like feathers on our country's hat. Range operation In director. fact, these celestial bodies are very important and are considered as sacred bodies in multiple global religions. The sun is the central body of our solar system. The world revolves around it. And it is now મેઇન વસ્તુ એવી સમજાવવાની થાય છે કે જે સૂર્ય છે એ સૂર્ય જે છે એ આપણું સોલાર સિસ્ટમ છે એનો મેઇન ભાગ છે। 99.86% જે દર છે આખા સોલાર સિસ્ટમનો એ સૂર્ય ફક્ત એકલો રોકે છે। તો એના દ્વારા જે અવકાશીય વાતાવરણ છે એમાં મિત્રો ઘણા પ્રકારના બદલાવ થતા હોય છે અને આ ઘણા પ્રકારના બદલાવ થતા હોય એમાં મુખ્ય બદલાવ છે સૂર્યમાંથી નીકળતા જે ફ્લેર્સ છે, સ્ટ્રીમ છે, જે પ્રવાહો છે એના કારણે આજુબાજુના જે ગ્રહો છે એના ઉપર ઇફેક્ટ આવતી હોય છે। જેમ કે જનરલી હમણાં ચંદ્રયાન 3 થી આપણે આને જોડીએ તો આપણને ખબર પડે કે જે એપોલો 11 વખતે ચંદ્રયાન ઉપર એટલે કે ચંદ્ર ઉપરથી જે માટી લાવવામાં આવેલી તો એ માટીની ગંધ એ લેતા તો સાહેબ બરેલી માટી હોય એ પ્રકારના એના લક્ષણો હતા, બરાબર। તો આ વસ્તુ બતાવે છે કે જે કોસ્મિક રે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક ગ્રહો અને ઉપગ્રહોને અસર કરે છે। એવી રીતે આપણા પૃથ્વીની આજુબાજુ ઘણા ઉપગ્રહો ફરે છે। હાલ આપણું જે વિશ્વ છે એ ઉપગ્રહ પ્રણાલી ઉપર ચાલે છે અને કૃત્રિમ ઉપગ્રહ છે હાલ વ્યવહારમાં આપણે અવારનવાર ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ છીએ। આપણા મોબાઈલથી માંડીને હાલ તમે ઇન્ટરનેટ જોઈ રહ્યા છો, બધું જ હાલ આપણું 90% જીવન આ વસ્તુ ઉપરથી ચાલે છે। ધંધાઓ ઠપ પડી જાય, ઘણી વસ્તુ તો નુકસાન ન થાય આપણે સમજવો છે સૂર્યને, એટલા માટે જઈ રહ્યા છીએ। એમાંથી નીકળતા ફ્લેર્સ કેવી સ્થિતિમાં નીકળે છે, કેવી રીતે ઉદ્ભવ થાય છે, બસ એનો આપણે અભ્યાસ કરી લઈએ તો ક્યારે પણ સૂર્ય એની લાક્ષણિકતાઓને બદલે છે ત્યારે આપણે એની આગાહી સ્વરૂપે આપણે આપણા ઉપગ્રહોને બદલાઈ શકીએ છીએ, ઉપગ્રહોની રક્ષા કરી શકીએ છીએ। ઘણી વખતે આપણે એનો ભોગ બન્યા છીએ। 1850માં 2013માં ઘણા ઉપગ્રહો નાશ પામેલા છે, તો એ ફરીથી ન થાય
અને આપણે જે દેશ છીએ એ બધા દેશોનો બચાવનો એક પ્રયાસ સંયુક્ત રૂપે કરી રહ્યા છે. એટલા માટે કે જો આપણે રિસર્ચ સારું કરીશું ત્યાં, બરાબર, તો જેનાથી બીજા વિશ્વના દેશો છે એમને પણ ફાયદો છે, આપણને તો ફાયદો છે જ, બરાબર. તો અહીં આપણે એ જ વસ્તુની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને એ જ વસ્તુની ચર્ચા અહીં થઈ રહી છે. હાલ ચોથું સ્ટેજ કાર્યરત છે. ચોથા સ્ટેજમાં હાલ જે કોસ્ટિંગ કટ પીરિયડ છે એ શરૂ છે. એ કોસ્ટિંગ કટ પીરિયડમાં હાલ આપણે ફ્યુલ બચાવી રહ્યા છે. PSLV નું ચોથું સ્ટેજ જે લિક્વિડ સ્ટેજ છે, જે 1600 સેકન્ડ માટે બંધ રહેશે. ફરીથી એને ઇગ્નાઇટ કરવામાં આવશે અને એને પછી આપણી ઓર્બિટ જે છે એમાં એને મૂકવામાં આવશે. જનરલી PSLV જે છે એ 2000 સેકન્ડ માટે કાર્ય કરતું હોય છે, પણ આજે 3600 સેકન્ડ માટે કાર્ય કરવાનું છે, જેનો મુખ્ય આધાર વિકાસ એન્જિન ઉપર રહેલો છે. તો અહીં વૈજ્ઞાનિકોની થોડી વાતો છે એ આપણે સાંભળીએ, ભલે ઇંગ્લિશમાં છે. Having understood that, it creates a trouble when it's angry. How does Aditya L1 helps us through the mission? Thank you and good morning, viewers. First of all, let me tell you that Aditya L1 is a multi-wavelength, multi-instrument and multi-directional mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV and visible. Multi-instrument because there are 7 experiments on board. And multi-directional because it looks not only in the sun direction but also around it. Now when the sun becomes angry, there are 2 types of process which happens. One is solar flares, that means electromagnetic radiation, which reaches the earth in 8 minutes. But along with that, there is a mass which is also ejected out in form of plasma, and that can take about 2 to 4 days to reach the earth. What we are looking for from the Aditya L1 mission is to see the impact of solar flares as well as coronal mass ejections as they come to the earth. We have instruments which look at not only in the sun direction but also in other directions, for example perpendicular to ecliptic or in the earth directions. The impact is that we need to see when the sun becomes quite angry, what are the ways in which it is affecting the planet Earth, and L1 point being at point L1, which is just 1% away from the Earth, it is able to provide us a lot of new informations of the plasma and the electromagnetic radiations which is reaching the planet Earth. Thank you so much, sir. So now we'll move on to Dr. Annapurni Subramaniam. So the science behind this mission is very unique. So what's the impact of this on the Earth and also on the heliosphere? Yeah, so thank you for having me on this show. To put the thing in context, I'm the director of Indian Institute of Astrophysics, and we have delivered one of the major payloads on this mission. This is the visible emission line coronagraph. So if you actually look at the words used in it, it is visible because it is seeing the sun in the visible wavelength. Emission line, so what is it detecting? It is the emission line of certain elements. Because the corona is hot, the emission which you get is in the terms of it's not absorbing the light which is coming from the sun, but it is already hot, so it is coming down by emitting lines. So we are tracking these lines using what? A coronagraph. Now what's a coronagraph? This instrument makes a total solar eclipse all the time within the instrument. So you are looking at the sun all the time 24/7 through using this mission, and this instrument looks at the sun as though it is always in total solar eclipse. Now why you want to have the eclipse all the time? Because you want to see the corona. Why corona? Because when sun burps, when sun is angry, the corona is what it takes the matter away. Now what is unique about this instrument? This is going to see the corona as close as possible from the disk of the sun. Now what is so challenging about it? It is because the sun's corona is 1,000,000 times fainter than the disk of the sun. So you have to not see the disk of the sun, but see only the corona. So this instrument is very difficult to make, challenging, but it is made. Now it's going to the orbit. Now what we plan to study using this instrument is the corona, its dynamics. Through this emission line, you can actually measure the velocity,
by simple physics called Doppler effect. So you can measure the velocity, you can measure how much matter is moving, and eventually how that matter will come to the Earth and the heliosphere. So it's overall this instrument, along with the others, of course, the other PI will also be explaining about it. So these holistically will give you a lot of information regarding not only the sun, but also the heliosphere. Thank you. That was very interesting, Doctor. Thank you very much. And now we'll move on to Durgesh Tripathi, Dr. Durgesh Tripathi. You are the PI of the for the payload suit. How is that different from other telescopes like Hubble or James Webb? And what are you going to investigate using this? So good afternoon. My voice is going to mumble because I'm still in the awe of the launch, and one of the payload is gone there. So essentially, JWST, which is James Webb Telescope, and the Hubble Telescope, they are going to look at the universe, different objects, galaxies, star formation, and other objects you see in the universe. Whereas when we talk about Aditya L1, it is going to look at one particular object, which is our sun. And it's also kept on the other side of the sun-Earth line at the L1 point, whereas the James Webb Telescope went on the other side of the Earth, which is at the L2 point. Now, the scientific difference, of course, they also observe in ultraviolet, but Aditya, as Professor Anil Bharadwaj and also Professor Anna Punisubramanian alluded to, these are multi-wavelength satellite, and they will be observing all across the electromagnetic spectrum. In particular, suit is going to be looking at the ultraviolet radiation in 2000 to 4000 angstrom, if that matters to you, emits from the lower and the middle atmosphere of the sun. And what we want to look at that how in general the sun's atmosphere is coupled by looking at the observations at various height, and how actually this radiation is coming and getting absorbed in the Earth atmosphere, and what kind of effect it can have in the chemistry of ozone and oxygen, for example, and also these explosions which are happening, how much radiation they are creating, and how much effect it might have. Thank you very much, sir. And now we move on to Dr. Satish Thampi. You are connected with the payload PAPA. Already the plasma particles on the moon are analyzed. How do you analyze plasma particles in the sun? And what is the importance of solar winds, and how does it impact? Thank you. Thank you for giving opportunity to come into this show. As my colleagues, they mentioned actually about the sun. Today we have the auspicious day where actually we are going to our own star, that is the sun. Just I want to tell to the viewers that actually the sun, which is our hero basically in the solar system. If you look into the mass of the solar system, 99% of the mass of the solar system is occupied by sun. And also this sun is plasma. Now, when we are talking about the heliosphere, actually, with this, all our planets are engulfed in that thing. You know, we have been studying in decades, maybe in centuries, we have been studying about the sun. But what we are lacking actually a comprehensive approach, because sun is giving its energy mainly in three forms. The first one is the radiation, actually, my colleagues already talked about, which we can do remotely from our ground. But the plasma, basically, we are talking about the solar wind, what we call the space plasma, as well as the magnetic field. This can be only studied by in situ. If we study all these radiation, particles and field, then only we will get a full comprehensive understanding of the sun. Now, we are getting the first space-based observatory from the Indian soil, and we are making this opportunity. And of course, I am thankful to ISRO and all my colleagues and my teammates from GSSSB and all my scientific colleagues here. This is the opportunity we got actually, we are trying to understand actually all the three things, radiation, particles and field. Already they mentioned about the radiation, now Dr. Bhuvan will be talking about field. Just I want to emphasize on the particles. That's why we named it as PAPA. PAPA means Plasma Analyzer Package for Aditya. This is developed by Space Physics Laboratory in support of Vikram Sarabhai Space Center. And now this instrument has two components. If you look at the solar wind, basically it comprises of 95% protons, then alpha particles roughly around 4 to 5%, then equal number of electrons also. So our PAPA is a comprehensive package measuring both ions and the electrons. Now these electrons, like already our colleagues they mentioned actually the major transition events like coronal mass ejection. That's huge mass which is coming out of sun, basically it's a plasma. Basically when we are talking about solar wind, basically nothing but it's the extension of the corona, that atmosphere. Now these particles actually, they only actually modulate the energy and momentum of the planetary atmospheres. See, when the sun is quiet, like it is not aggressive, sun is what we are getting the ambient solar wind. So if you look into that thing actually, that one actually gives what we call about the interactions, what we call the normal routine phenomenon which is happening on there. But when there is sun is angry,
reduce like in a CME, CA or these sort of events are happening, that is really going to affect our planets. That's what we call the space weather. Now our intention is to understand, first of all, actually what these effects, basically the solar wind, in the ambient condition as well as during this transition, how this solar wind behaves, and also how this coronal mass ejections which is passing through different planets, how actually, what are the different things, like what we call about the microphysics, macrophysics, and the mesophysics of that thing. That we want to understand. So one thing is actually it's a physics objective to understand, because we are getting an ideal point, like ideal point, which is in the Sun-Earth plane, and we will be seeing the events exactly there. Second thing is actually we can definitely monitor the parameters. Okay, what is the Papa will measure the electrons and ions. We will be getting energy, direction, and angular information. Mass information. So if we know these things related to electrons, electrons we don't want the mass, but for the ions we are getting the mass information. Coupling all this information, actually what we can do is we can derive the plasma moments. That will be definitely going to the modeling part, actually dynamics part, and that will definitely going to tell about the effect of the space weather effects. So in due course, actually, with the L1, in addition to other L5 missions, we will be able to tell. This is the importance of the plasma mission. That actually, as we mentioned actually earlier, with the lunar mission we achieved, we tried to understand that thing, really change this plasma series, change the perspective of the moon. Now all they will give more radical. Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for that, sir. And now we move on to Dr. Dipankar Banerjee. So, you manage the beautiful solar observatory at Nainital. How do you think the studies of heliophysics will supplement Aditya L1? Can you tell us something about the history of solar observatories in India? That's right. India has a long tradition of looking at the sun from the ground. In fact, from Kodaikanal Observatory, we have been observing the sun for more than 100 years. And also we have beautiful, solar observatory at Udaipur, in the lakeside, and at Nainital. We are looking at the sun. But there are limitations of looking at the sun from the ground because you can only see the lower atmosphere of the sun. So this was very, very important that we could go to the space. And this is a fantastic opportunity. Originally, more than 10 years back, we were only looking at a small satellite program. And then Professor U.R. Rao suddenly came up with this idea, why are we taking baby steps? We should think big. We should go to much longer distance. And then this opportunity came in, the Lagrangian 1 mission, the entire country, all the scientific institution got very much highly motivated. There are multiple payloads were then proposed. So eventually now we have a Lagrangian 1 observatory class mission. And as you heard from my colleagues, that it is a multi-wavelength observatory. So that's very important to have the shorter wavelength coverage from the space. And in addition, the ground-based observations are also important. So a combination of the ground-based telescope and the space-based platform is very, very important. And since you asked about the question about the, how Aditya in the overall heliophysics research within the international scenario, we only have 3 spacecraft around Lagrangian 1 point primarily from NASA and ESA. So I think again this is a fantastic achievement from India. If you could reach L1 with the full observatory class mission, it will really open a new window altogether. So I think this is a great opportunity and we are all looking forward. And as I mentioned, probably we'll request that, a better ground-based facility. We have already projected a National Large Solar Telescope project from the ground. I think this is now high time we have a very nice ground-based telescope also to complement the capabilities of Aditya L1. Thank you very much, sir. Indeed, it's a very great opportunity. And now we move on to Dr. Vipin K. Yadav. So you're in charge of the magnetometer. What is the contribution of magnetometer to Aditya program? You see, the magnetic field measurements are very crucial in space and especially at L1 point. What we are going to measure with magnetometer is the interplanetary magnetic field that is coming all the way from Sun and towards the Earth. So typically these values at L1 point are around 5 to 10 nanotesla. But these values increases whenever there is an extreme solar event such as the coronal mass ejection or say a solar magnetic storms. Now these events are crucial to monitor the near Earth space weather because these can have an effect on the life on Earth. If you remember Quebec, there was an event when the power lines were snapped a few years ago. That was because of an extreme solar event. So to keep an eye on the surroundings of Earth, we need these measurements. And apart from that, for solar wind observations also,
these measurements will be crucial. Thank you. Thank you very much, sir. So now we move on to Dr. Anuj Nandi. So, what is the importance of solar flares and the impact in heliospheres? And how does Aditya L1 contribute to all of this? Good afternoon, viewers. As my colleagues already pointed out the importance of this mission and the instruments about. So the thing is, as you know, that solar flares are the energetic and explosive energy release in few seconds to minutes time scale, and it is order of 10 to 27 hours to 10 to 32 hours. Now the thing is, these solar flares, why it is important? As because the solar flares actually tells the dynamics and activity in the sun. So the thing is, what there are two unique instruments built by URL Satellite Center that is going to cover the solar flares from 1 kV to extremely high energy hour 200 kV, and we know that visible sun is only 6000 degree Kelvin temperature, whereas the outer surface of the sun is million degree Kelvin. So the thing is, why there is disparity? So I think these two instruments, along with the other two instruments, VLC and SUIT, we are going to address this $1 million questions as well as why there is difference. Thank you. Thank you very much, sir. And now I'd like to go back to Dr. Anil Bharadwaj. So there are many satellites that are sent to the space by other nations. So what makes Aditya L1 different from these satellites? Well, that's a very good question because, first of all, let me again tell you that India will be the third, or ISRO will be the third space agency to have a mission at L1 point. And I just mentioned that it is multi-wavelength, multi-instrument, and multi-direction, and it measures particle, field, and radiations. So you don't have such kind of satellites existing at L1 point so far and currently. That makes Aditya L1 absolutely unique because we are going to measure remotely, in situ, and particles and fields. I was also mentioning about multi-direction, and that is coming from the aspects payload, which stands for Aditya Solar and Particle Experiments. And this is going to measure particles ranging from 100 EVs going to several MeVs, which is essential for us to know because when the CMEs are happening or the sun is quite angry, the plasma which is coming out from the sun ranges from several EVs to several MeVs. And therefore, we should know in what direction the plasma is coming and whether the plasma is getting accelerated in between when it comes from sun towards earth. And therefore, there is a multi-direction information which is available from the aspects payload because it consists of two sensors, SWISS and STEP, essentially giving you in two different energy bands, and therefore, we'll be able to quantify the CME, CIRs, and all the processes which is happening on the sun, which gives out coronal mass ejections. Thank you. Thank you very much, sir, for your remarks. And now finally we move on to the principal scientist, Dr. Sankar Subramaniam. So how does the Indian science community seek to capitalize on ISRO's space capabilities, especially these observatory missions like AstroSat and Aditya L1? Yeah, so now ISRO has established that it has a capability to send observatory class missions anywhere in the interplanetary medium. ISRO also is developing capability for small satellite missions like nanosat, CubeSat, as well as the small satellite capability. That is something which especially a heliophysics community could utilize it because we can, at a low cost, we can launch many more such instruments which are essential for heliophysics community here in India. So, and also the bigger mission takes its own life cycle because it requires technologies to be developed for a bigger missions. So in between these big missions, if we capitalize on these small satellite missions, and that will enhances the science capability of our country to the next level. And as you know, the science and technologies are always synergized. As the technology improves, your science improves. When I started my career in solar physics, I started with a photospheric magnetic field. Now we are in a position where we can do coronal magnetic field with Aditya L1, which was not feasible when I was doing my PhD. So similarly, as we move on and as the technology starts to improve, we would be able to generate much more capable instruments, much more compact instruments, which will enable us to do much more science than what we can currently do.
So we look forward to capitalize on ISRO's capabilities, both at the large scale as well as at the small scale instruments, and also its capability for developing new technologies in the near future. Thank you very much, sir. It was very interesting. And to end this, I have a last question to Dr. Dipankar Banerjee, and it's about what kinds of outreach is possible through this launch to energize the scientific community. This is a very, very important question, and we are proud to be Indian now after the Chandrayaan success. I think it's just not the students; it's the entire country is excited, and we got this opportunity to now travel towards Sun. So it is very important that the younger generation, comes into the research and also utilizes the data. These scientific missions are for the community, and it has to be the community driven. So some of our scientists, we have been engaged with this mission for decades. We understand what is expected to be, this data, but the younger generation, they need to be trained. And so for that reason, we also have a Aditya support cell at Nainital, and we are going around in the country. We are regularly conducting workshops. So through these workshops and training program, we really want to reach out to other, people who are particularly in the universities or IITs, because they have so far not been directly involved with the Aditya mission. So I think we are really, really going out, and we expect that the youngsters of the next generation will come and utilize this data, because the data is for the community. So unless, we have more users, we will not be able to effectively utilize the data, scientific data which is coming, and the way we can help the community at large. Thank you. Thank you very much, sir. I think it is very important for us also to reach out to schools and colleges, because the younger generation should be told about this kind of activities which is happening in the country. Chandrayaan 3 launch has galvanized the whole nation, and everybody is interested to know what all is happening in the science and technology within the country. And therefore, this mission, along with the Chandrayaan 3 mission, that is the Aditya mission and Chandrayaan 3 mission, is going to give us a lot of new information which is going to be very beneficial for the country. Thank you. Thank you very much. Thank you everybody for participating in this discussion. And now we move on to the control room. Thank you, Srinidhi, and I thank all the panelists for enlightening us about the high-tech science that Aditya L1 is about to do. जी हाँ, अभी आपने सुना इसरो के तथा अन्य संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने हमारे बहुत महत्वपूर्ण सवालों के बहुत ही रोचक उत्तर दिए हैं। इस दौरान चतुर्थ चरण के बर्न 1 को कंफर्म किया गया है फिजी टेलीमेट्री स्थित स्टेशन से। इसमें यान में होने वाले त्वरण के बदलाव को मापा जाता है और इससे पता लगाया जाता है कि यान के इंजन में शुरुआत हुई थी या नहीं, और इसकी पुष्टि कर ली गई है। लेकिन अभी भी यान हमारे दृष्टि से बाहर है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है, लेकिन इसकी यात्रा अभी जारी है। और अब हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह पूर्वानुमानित पथ दिखाया जा रहा है, यह अनुमानित पथ है। ग्राउंड स्टेशन से पुष्टि होने के पश्चात यहाँ पर इसकी पुष्टि की जाएगी। आज 11:50 पर प्रमोचित हुए PSLV C-57 रॉकेट की यात्रा अभी भी जारी है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण के सामान्य कार्यकाल के पश्चात इन्हें यान से पृथक कर दिया गया था। और टर्मिनल acquires telemetry signal. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो गई है। शिप बोर्न टर्मिनल से हमारे यान को ट्रैक कर लिया गया है। At present, ground trace and FPD are updated based on real-time data. મિત્રો, ભારતની સરહદમાંથી જ્યારે બહાર થાય ત્યાં સુધી આપણું કોમ્યુનિકેશન છે ને તેને એને ટ્રેક કરતું હતું, પછી ફીજી ઉપર ગયું, બરાબર, ધીમે ધીમે જો એનું સ્થાન બદલી રહ્યું છે, એટલે આપણા કોમ્યુનિકેશનમાંથી હવે નહોતું, હવે કોમ્યુનિકેશન સાબિત થઈ ગયું છે डेटा है जो अब हम देख पा रहे हैं કોમ્યુનિકેશન સેન્ટરથી, બરાબર।
એટલે હાલ સુધી ખોવાયેલું હતું હવે મળી ગયું છે ચલો જય હિન્દ લખી દો એકવાર જય હિન્દ લખી દો બધા. The launch took place at 11:50 hours Indian Standard Time from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. The first, second and third stage of the launch vehicle have performed normally, and the launch vehicle was in the no visibility range for the ground tracking stations. Shipborne terminal in Pacific Ocean has started to acquire signal 51 minutes into the flight. कुछ ही क्षणों में हम चतुर्थ चरण के पुनः प्रज्वलन को देखेंगे. In the past 26 minutes or so, the ground trace for the flight was being updated by extrapolation. Fourth stage engine started for band 2. એન્જિન જે ત્રીજું સ્ટેજ નીકળી ગયું अभी रेंज પછીથી શરૂ નહોતું થયું ચોથું સ્ટેજ હતું એ બરાબર प्रज्वलन शुरू हो અને चुका એક है. સ્ટ્રેટેજીનો જ ભાગ હતો હવે ફરથી એને ઇગ્નાઇટ કરવામાં આવ્યું. PS4 का कोस्टिंग फेज के पश्चात કોસ્ટિંગ ફેઝ હતો એ પૂરો થઈ ગયો वास्तविक જે समय पे 1600 સેકન્ડ हमें જેટલું यहाँ आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं क्रूज स्टेशन से. A very happy piece of news here. Normal. Range Operations Director has confirmed the second burn commencement for the PS4 stage. Around 14 more minutes to go for the spacecraft injection. जी हाँ, अभी भी लगभग 14 मिनट बाकी हैं हमारे अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को उत्क्षेपण के लिए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कालावधि जब अंतरिक्ष यान या हमारा यान हमारी दृष्टि से दूर हो जाता है, इस कालावधि में ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से बाहर जा चुका होता है और यान के ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर टेलीमेट्री स्टोरेज पर यान के महत्वपूर्ण आंकड़े सेव किए जाते हैं. जब यह हमारे तय ग्राउंड स्टेशन की रेंज में आते हैं तब इन आंकड़ों का प्रसारण होता है और वहां से इनकी पुष्टि की जाती है कि यान इस दौरान किन गतिविधियों से गुजरा. Fourth stage performance normal. The fourth stage performing normally. The second burn is expected to last for 472 seconds. તો મિત્રો આવી જ રીતે આપણે ધીમે ધીમે આગળ જઈ રહ્યા છીએ બરોબર. હજુ મિશન 12 મિનિટ બાકી છે બરોબર. रॉकेट का વી હોપ કે જે કક્ષામાં છે એ ત્યાં છૂટી જાય. ચલો તો મળીશું મિત્રો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, બાય બાય. હું કુલદીપ પટેલ અહીંથી રજા લઉં છું.